Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, how are you? Good, sir. Okay, so now we are continuing rest of the part of Indian polity. The second chapter is the philosophy of the Constitution. Philosophy of Constitution. It's what we have learned in yesterday's class. What we have learned in the previous class. Just you can jot down the important points whatever I'm teaching you. Just important. Later onwards, we will provide all this material also as a handouts or something else. Just important things you can jot down. So this is the philosophy of the, what is the meaning of the philosophy? If a general term, in the general term, what is the meaning of the philosophy? Whatever you know. Here I am not compelling you to tell exact meaning of the philosophy. Whatever you know. Philosophy. Philosophy of the Constitution. Okay, just leave it aside. Or the Constitution. Just let me know that philosophy. What is the meaning of the philosophy? Maybe ideology. Very good. Ideology. Essence of the essence. Yeah, essence, ideology. Okay, next essence. Essence of something. We are not talking about here, not only Constitution, just in general, the philosophy. Essence of something. The importance of something. Some rules and regulations of something. The moral and the ethics and the integrity of something. Yes, sir. Likewise, we can treat the philosophy. Not only this, philosophy is one of the major subjects in the academic also. Yes or no? But here, we are going to be talking about the constitutional philosophy. How, what kind of things are there? How the things are going to be giving the priority to citizens of that particular nation or a territory or the place. On these philosophies, the citizens, the institutions, the state, the country has to follow, has to rule that or govern that territory. That is nothing but a philosophy. Philosophy, it is nothing but a set of rules which is supposed to be governed, which is supposed to be governed by the state or organization or institute or something, and followed by the citizens of that particular organization, particular territory, particular place, particular nation. Okay, so this is called in general term philosophy. Now here we are going to be talking and learning and teaching about philosophy of the Constitution. Constitution, not Indian Constitution. Constitution only. Later we will learn about the what is the philosophy of the Indian Constitution. Just what is the political philosophy of the Constitution? Just don't go or don't look at under this title. Just look at here and then let me know. What is the political philosophy? Just what we said that is general term, the philosophy having all these kind of things. What about this political philosophy? Maybe how the state should be work. Maybe how the state Should work. Okay. That is maybe administration. Maybe administration. Okay. Okay. Good. Whatever you know, you can tell me that. And governing the people, governing the citizens. Yes, governing the citizens. Okay, good. Governing the citizens.
You did not come. You did not attend last class. Okay, governing the citizens are people on the basis of rules. Okay, That nice. is not- Just whatever you know, whatever. Just I am going to be drag you to exact point of the political philosophy of the constitution. That's what I am asking. All these question session. Okay. Okay. Rules. Maintain law and order. Okay. Maintain law and order. Law and order. Providing rights, equal justice. Okay, providing rights, equality, justice, freedom. Okay? Tell me that. ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఏది జస్ట్ రిలేటెడ్ అమ్మ చెప్పింది కదా దానికి ఇంకో వర్డ్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ సేమ్ యూ కెన్ రిపీట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్ యువర్ మౌత్ అసలు భయం అనేది తీసి పక్కన పడేయండి క్వశ్చన్ చేయండి అడగండి ఆన్సర్ తెలుసుకోండి Sir, philosophy and the thinking. ఫిలాసఫీ ఏందమ్మా తెలుగు ఏమంటారు Tattva-shastra, that is అంటే- physics. అంటే ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటంటే తెలుగులో మనం కరెక్ట్ చెప్పుకోవాలంటే అంటే ఒక సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విధానం అంటే దీని ప్రకారంగా ఉండాలి ఎలాగే వెళ్ళాలి ఒక తత్వం అంటే నేను అంటారు ఈ అమ్మాయి ఫిలాసఫీ మార్చుకోదు ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు ఉదయాన్నే 5 గంటలకు లేస్తుంది మేమందరం కూడా 10కి లేమంటే అమ్మ 5కి లేస్తుంది పుట్టినప్పటి నుంచి 100 years వరకు ఎలాగే నడుస్తుంది దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫిలాసఫీ ఈ Sir, అమ్మాయి maybe we can say that conservative mentality or the ideology, group of ideologies Yes, that we support have, the idea. yeah, we have different kind of ideologies and philosophical things and philosophies of people and the sections of the people and the group of the people and organization of the institutions. Different. What you said that is completely related to the philosophy. So then what is the difference between philosophy and theory? Theory is completely, that is actually theory given by that institution or given by that experts. So maybe that can be proved. 100% proved by that theory, proved that theory. But whereas the philosophy it is completely different from that theory. Philosophy, it is individual philosophy would be there. Maybe we can say that it is not right, it is not wrong. 100%. Suppose you can follow this, or I have to follow only that NCERT term. This is philosophy. But somebody, I don't go for the NCERT books, I want to go general books. That is his philosophy. So, based on the philosophy is completely different from person to person, or institute to institute, or organization to organization, or state to state. Theory and philosophy both are different. సార్ బిహేవియర్ కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి కదా సార్ ఫ్యూచర్ కూడా ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది దానికి కూడా ఫిలాసఫీ అనుకోవచ్చు Hmm? బిహేవియర్ కూడా మనకి యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి కదా Yes, 100%. That behavior also comes under the broad term of the philosophy. అంటే యాక్సెప్టెన్స్ సోషల్ అంటే సొసైటీని బేస్ చేసి ఉంటుంది కదా సార్ Yes, 100%. Society based చేసుకుని society, we have society divided. Society divided into groups or sections or creed, caste, religions and the gender, place of that. Yes, sir. And ప్రతి ఒక్కరు కూడా each and every section, each and every creed, each and every part of the society, they set some rules and regulations supposed to be followed by a certain group of the people that can be called as the philosophy of their section. They set up, but that philosophy, that rules and regulations may be correct, may not be correct, may be correct to them, but may not be correct to some others in the society. But here, the society, but the constitution, political philosophy of the constitution has to measure each and every philosophy there here in the constitution in this part. Okay? Constitution is going to be measuring. Constitution is going to be giving the correct. Or constitution is going to be trimming all that which are suits to the society, which are suits to the citizens, which are suits to the
future or to future generation. That's only here the philosophy is going to be talking about things. Okay, some people believe, some people believe here that the constitution merely consists of laws, that laws are one thing, values and morality quite another or one another. Here what some people believe that the constitution merely consists of laws, rules, regulations and values, morality and quite, that are quite from one another or another. Because suppose if you take the Constitution of India and Constitution of USA, Constitution of France and Germany and British and France, Japan and etc. All these constitutional rules and moralities, regulations are different from each and every constitution of the nation. Yes or no? I think we could not want to be same on the level. This is rigid. Ours is a flexible constitution. This is rigid. Ours is flexible. Yes or no? అంటే ఇలాంటి కొన్ని మార్క్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ చేంజెస్ అనేటువంటి ఉండటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ therefore we can have only a legalistic, not a political philosophy approach to the constitution. ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా ఉంటుంటాయో legalistic, what is the meaning of the legalistic approaches? Legalistic means nothing but law and order or that is framed by that legislation. Legislation. Yeah, framed by legislation, or it is nothing but laws imposed by the state or organization or that whatever that institution is supposed to be governing that territory. And not a political philosophy approach to the constitution. Constitution always condemn that political approach. Political approach completely individual based philosophy only will be there. Next, it is true that all laws do not have the moral content. All laws do not have the moral content, but many laws are close connected to our deeply held values. So all laws do not have the moral content. Just what we can expect. Suppose what a person is going to be expecting some other person, they can expect a kind of help when he is helpless. When she is helpless, she can absolutely expect a help. When he do not have the peace, he can expect the peace from others. Likewise here, the constitution is supposed to be expecting only morals, not that arbitrary things to its citizens, to its people. So moral content మాత్రమే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మనకి మోరల్ కాకుండా ఆర్బిట్రరీ థింగ్స్ని కానీ ప్రొవైడ్ చేసిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క ఆర్బిట్రరీ థింగ్స్ ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ డెఫినెట్గా డిమాలిష్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే దాన్ని ఆ యొక్క రాజ్యాంగం లేక ఆ దేశం మొత్తం కూడా కూలిపోవడం జరుగుతుంది. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ నేపాల్ లాంటి రాజ్యాంగాలు కానీ శ్రీలంక లాంటి దేశ రాజ్యాంగాలు కానీ కూడా రీసెంట్గా అవి కూలిపోవడం, తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం. దే హ్యాడ్ టేకెన్ హెల్ప్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ సపోర్ట్ టు ఫ్రేమ్ దేర్ constitution. We wanted to write a constitution, give extended help to make the constitution of Nepal and Sri Lanka. అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ సపోజ్ మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక సిటీకి ఒక అన్నోన్ ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత హౌ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ a people of that territory supposed to be give the support, give some kindness, give some that moral values when you are in such a drastic condition. Yes sir. అలాగే మనకి ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఏం చేస్తుంది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ఆల్ దీస్ మోరల్స్, ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లా మైట్ ప్రొహిబిట్ డిస్క్రిమినేషన్ of persons on grounds of the language or religion. Absolutely, this has happened in the Western countries. Western countries lo manaki discrimination untayi. For example, law might prohibit
law might prohibit discrimination on the on the grounds of language and religion. This is what in the previous nearly 3-4 years back had happened in Delhi. Delhi, one guy from northeastern states, he came to Delhi to take in coaching for UPSC, but the guy looked like is different, completely different compared to that local people, local. అయితే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ గై వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చూసి దే క్రిటిసైజ్డ్ హిమ్, దే డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆన్ హిజ్ ఫేస్ వాల్యూ, ఆన్ హిజ్ లాంగ్వేజ్, ఆన్ హిజ్ ప్లేస్. అతన్ని ఏం చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ గ్రౌండ్స్ అతన్ని చంపేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ మధ్య కొంచెం డిస్ప్యూట్ వచ్చింది. ఆ డిస్ప్యూట్ ఏమైందంటే ఇక్కడ అనుకో లోకల్స్ అయితే జస్ట్ దే కెన్ ఫైట్, బట్ హియర్ దే డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు కిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. బట్ అక్కడ ఏం జరిగిందంటే దిస్ ఇస్ హ్యాపెండ్. అయితే తర్వాత దెన్ దే అప్రోచ్ ది కోర్ట్ సివియర్లీ కండెమ్ దట్ యాక్టివిటీ అండ్ డిడ్ వాట్ ఎవర్ అకార్డింగ్ టు ది లాస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. అలాగే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లా మైట్ ప్రొహిబిట్ 100%, but whereas in the previous 17th and 18th centuries, 17th and 18th century, then we do not have any laws particular to India. But in the Western countries, they are the slowly developing nations of the world. They had started to adopt this prohibition of discrimination of the persons on the grounds of language and religion and color also. But whereas here, creed, caste, religion, gender also. So no constitution will support discrimination on all these language, religion and color something. But all constitutions will treat each and everyone is equal. Whatever, if he wants to speak 2 or 3 languages, let him speak. If he wants to speak his ethnic language, his creed or caste or that group of language, let them speak, let them enjoy, let them read, let them write, let them do this research also. Yes or no? But here, such a law is connected to the idea of equality. So, when the constitution is going to be giving all equal priority to each and every citizen on the basis of the grounds of the language, religion, caste, color, creed, gender, place of birth, then such constitutions can be called as such constitution can provide the idea of the equality to the citizens of the particular territory or nation or state or region. That's what here they are saying. Equality. And take the philosophy of the constitution means here equality. One point we can take up here. Next, such laws exist because we value equality. Next, therefore, there is a connection between the laws and moral values. What are the moral values? Suppose if you approach to the court of High Court or Supreme Court on a certain case, on certain issue, had happened at your locality 2, 3, 4 years back. You both approach to the court can issue the verdict or judgment on the basis of moral values or laws. Moral values or the laws? Laws. Why not moral values? Moral values can say. Moral values do not have any laws. Moral values do not have any that systematically correct, systematically followed all the people of that territory, that nation, that state. But laws framed by organized organizations which came into the power by the right to vote of the citizens of a particular nation. And the laws ever చేస్తున్నారు ఇక్కడ parliament or legislation. How the legislation are going to be formed? By the people, by the votes of the people, by the wish and will of the aspirations of the people of the citizens of that particular nation.
So we are giving the right to that legislators and that law people, they can make all the laws which are correct. అందుకోసం మాత్రం లాస్ మాత్రం డౌట్ జరుగుతుంది. వేరస్ మోరల్ వాల్యూస్, మోర్ kangaroo courts. Suppose you take that kangaroo courts, lot of the kangaroo courts supposed to be held in northern states. Northern part of India లో kangaroo courts జరుగుతుంది. Kangaroo courts, do you know what is the meaning of the kangaroo courts? Sorry, sir. Kangaroo courts, Kangaroo courts. not kangaroo courts. Kangaroo courts, not kangaroo. Kangaroo courts, we have to call it is kangaroo courts. Kangaroo courts మనకి నార్త్ ఇండియాలో జరుగుతుంటాయి. Kangaroo courts అంటే పంచాయతీ. ఏది ఊర్లలో గ్రామాలలో బొడ్డురాయి పంచాయతీ అంటారు, చెట్టు కింద పంచాయతీ అంటారు. గ్రామంలో ఉన్న పెద్ద పిలిచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జనరల్గా ఇలాంటివి సినిమాల్లో చూస్తుంటాం, ఓల్డ్ మూవీస్ కానీ, లేక రీసెంట్ పాస్ట్ ఓల్డ్ మూవీలో మనకి సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరిగినటువంటి ఓల్డ్ మూవీస్ జరిగిన మొత్తం కూడా ప్రజెంట్ మోడర్న్ సొసైటీ ఆఫ్ నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో జరుగుతుంది రియాలిటీలో. సపోజ్ ఇక్కడ బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఏంటంటే దే అలోప్, బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ అలోప్డ్ ఫ్రమ్ దే విలేజ్ టు సమ్. బట్ దట్ విలేజ్ హెడ్ ఉంటారు కదా, అరే కమ్యూనిటీ హెడ్, విలేజ్ హెడ్ ఉంటారు. అయితే విలేజ్ హెడ్కి జనరల్గా ఆ యొక్క కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వెళ్ళేసి కమ్యూనిటీ హెడ్ కానీ లేక విలేజ్ హెడ్ కానీ చెప్పడం జరిగింది. సో హ్యాపెండ్ లైక్ దిస్, దట్ డిప్రెస్డ్ క్లాస్ బాయ్ కేమ్ అండ్ ఎలప్డ్ మై గర్ల్ అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కానీ వాళ్ళిద్దరు కూడా ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైం వాళ్ళు పిలిపించి వాళ్ళు అక్కడ పంచాయతీ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ పంచాయతీలో ఇస్తున్నటువంటి తీర్పు లేక జడ్జిమెంట్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద kangaroo కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ అంటారు. అలాంటి kangaroo కోర్ట్ జడ్జిమెంట్లో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మోరల్ వాల్యూస్ వాళ్ళు ఫాలో అవడం జరుగుతుంది. మోరల్ వాల్యూస్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లెజిటిమేట్ థింగ్స్. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, మోరల్ వాల్యూస్లో అనేటువంటివి వాటి అరే నువ్వెందుకు తీసుకెళ్ళావు, నువ్వు వచ్చేసి ఈ కాస్ట్ కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ టేక్ అప్ హర్, యూ షుడ్ నాట్ ఎలోప్ విత్ దిస్ గాడ్. ఎందుకంటే మీరిది తనది. తర్వాత మోర్ ఓవర్ అమ్మాయి యొక్క పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు కాబట్టి యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దిస్. సో మీరు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మోరల్స్, అవర్ విలేజ్ మోరల్స్ ప్రకారం మీరు బిహేవ్ చేశారు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫైన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి పనిష్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మిమ్మల్ని ఏదో చేస్తామని చెప్పి చేసి దట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎస్ ద kangaroo courts. ఆ kangaroo courts ఇలాంటివి జరగడం జరుగుతుంది. బట్ వెరాస్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్ కెన్ బి హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మూవీస్ ఓన్లీ. మూవీస్లో మనం చూస్తే కొన్ని మూవీలో ఇది నా యొక్క అంతరాత్మ ప్రకారంగా నేను చెబుతున్నాను అంటే దేర్ ఆర్ ఎనీ సర్టన్ లాస్, సపోర్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది, నా యొక్క అంతరాత్మ ప్రకారంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వర్డిక్ట్ జడ్జిమెంట్, వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, వాట్ హ్యావ్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ హూ హ్యావ్ సీన్ సచ్ ఇన్సిడెంట్ దేర్ ఇట్సెల్ఫ్. నా అంతరాత్మ కూడా నాకు అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూయింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఇప్పుడు ఏమంటారు, మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ మోరల్ లాస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, వన్ షుడ్ లుక్ అపాన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ that is based on certain moral vision and adopt a political philosophy approach to the constitution. Look upon the constitution as the document. Actually, definitely constitution is a document which contains rules, regulations, all our people's wish, aspirations and wants. ఈ మొత్తం కూడా ఉన్నట్టు మనం ఏమంటే డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి కాన్స్టిట్యూషన్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏమంటే సర్టెన్ మోరల్ విజన్స్ అండ్ అడాప్ట్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అప్రోచ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద పొలిటికల్ philosophy approach to the constitution? Political philosophy approach. We have three things in mind. It means that we must ask questions like what are the possible meaning of the terms used in the constitution as. Suppose if we take that rights, citizenship, minority, democracy, equality, freedom, fraternity, justice, social, economic. అంటే మనం ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి
అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టు సీ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ కెన్ ప్రొవైడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ రెస్పెక్టెడ్ టెరిటరీ, నేషన్ ఆర్ స్టేట్ ఆర్ రీజియన్. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రైట్స్. వితౌట్ రైట్స్ నో బడీ కెన్ లివ్ సేఫ్లీ ఎనీ అండర్ ఎనీ నేషన్ ఆర్ అండర్ ఎనీ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది టెరిటరీ. ఉండాలని ఇష్టపడరు కూడా. నెక్స్ట్ సిటిజన్షిప్. వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ లేకపోతే వాళ్ళు దే కెనాట్ బి దేర్. నెక్స్ట్ మైనారిటీ మీన్స్ హియర్ దే సపోజ్ టు బి దోస్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఇన్ ద నెంబర్, వెరీ లెస్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ది among the citizens of, among the people of the particular territory. అంటే వాళ్ళలో ఉన్నట్టు ఒక ఎథ్నిక్ గ్రూప్ వాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నట్లయితే మైనారిటీ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద మైనారిటీ? ఎస్, లోయరింగ్ ద నెంబర్ ఆర్ లెస్ ఇన్ ద నెంబర్ అమాంగ్ ద మేజర్స్. అలాంటప్పుడు ఏమవుతున్నారు మైనారిటీ. when that minority is not recognized, when the minority is not identified the majority or by the governing body of such whatever, they should not supposed to believe there. Each and every minority has to get some kind of identity in that territory. Next, democracy. What is the meaning of the democracy? Form of government elected by the people. Okay, form of the government here. Democracy means form of the government under the government. Under the government is supposed to be give the equal priority to each and every citizen in the country or in that particular territory. So ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఇవన్నీ కూడా లేకపోయినట్లయితే there is no use to the citizens of the particular nation. Next, we must attempt to work out coherent vision of the society and polity conditional upon the interpretation of the key concepts of the constitution. We must have the better grasp of the set of the ideals and embedded in the constitution. మనకి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? The set of the ideals embedded in the constitution. Whatever that's embedded, whatever in the code in the constitution, అంటే మనకి ఐడియల్స్ అంటే మనకి తెలుసు కదా. ఐడియల్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ దట్ పీపుల్స్, ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి ప్రజల యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వీటిని మొత్తం కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా వెన్ వీ ప్రొవైడ్ టు దట్ సిటిజన్స్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్, దెన్ ఇట్ కెన్ కాల్ యాజ్ ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ as the political philosophy of the constitution. So all this, the approach means they have to provide the rights, citizens, fundamental rights, duties and schemes, policies to that minority, to that depressed section of the people, to that women category people and all the people. And moreover, they are expecting that democracy should be, each and everyone should be treated as equal to other, should be governed equal like others. Suppose if you take Manipur, recently Manipur there is Kukis and Meiteis. There are two major tribes are there. These are the tribes completely, that is surrounded by the tribes of that Manipur. Kukis, Meiteis. Kukis, that Biren Singh, who is right now that chief minister is, belongs to that Kukis community, but he completely supporting that Kukis చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మైటీస్కి వచ్చేసరికి నాట్ కుకీ, ఈజ్ మైటీ, ఈజ్ మైటీ అంటే మైటీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మైటీస్ పాపులేషన్ అనేది ఇక్కడ 42.50, బట్ వేరియస్ కుకీస్ 42 roughly. There are on an average equally, there are each and every that tribes are there. వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్గా ఉంటారు. అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే మైటీస్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ టు గెట్ scheduled tribe category or identity in that state, because his community person became as the chief minister, as well as they have been demanding since years. We wanted to get the status of the scheduled tribes. Just to try to give such type of authority to us, because we also wanted to get into the government sector somewhere else. అయితే దీనికి ఏమవుతుందో దీని మీద కమిషన్ ఇస్తే దే ఆర్ ద డెవలప్డ్ అమాంగ్ ద tribals. So that's what the commission and the reports did not give support to that
Metis. So that's what this kind of things had been occurred. And for all these, indirectly that the chief minister of that particular community supported that. అని కూడా మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వార్తలు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని రైట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇలాంటివి లేకుండా అంటే డెమోక్రసీ షుడ్ నాట్ దట్ పర్టికులర్ గవర్నింగ్ బాడీ పర్టికులర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ ఎలక్టెడ్ బై దట్ త్రూ ద కాన్స్టిట్యూషన్ త్రూ డెమోక్రటికలీ హీ షుడ్ నాట్ stick on to a particular group. He has to look after each and every person in the society, irrespective of his creed, caste and religion. అప్పుడే మనకి డెమోక్రసీ అనేది సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్, ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మస్ట్ బి రీడ్ ఇన్ కంజంక్షన్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిఫైన్ అండ్ రైజ్ టు హయ్యర్ థియరాటికల్ ప్లాన్ ది జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ embedded in the constitution. The justification of values. Justification of values are embedded or mentioned or inserted in the constitution. Of philosophical treatment of the values is incomplete if the detailed justification for it is not provided. When the framers of the constitution choose to guide Indian society and polity with set of values, there must have been corresponding a set of reasons. Many of them, though, may not have been fully explained. So, all these terms are going to be talking just each and every constitution supposed to be set up with that detailed justification, set up detailed rules, set up detailed rights to each and every citizen, that duties, that provisions, whatever the citizens needed under the ruling, under the democratic society or democratic nation. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇలాంటి వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ఉండాలని చెప్పేసి నారాయణ అవరేజ్ ఇక్కడ మనకి వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేయింగ్ ఆన్ ద పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, కాన్స్టిట్యూషన్ మస్ట్ కంటైన్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ which is supposed to be distributed equally to each and every citizens in the country. It is obvious that many of its ideals are challenged, discussed, debated, contested in different political arenas. Just remember this one. And in the legislature, in party forums, in press and schools and universities. అంటే అవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఉన్నటువంటి వాట్ ఎవర్ దట్ ఐడియల్స్, వాట్ ఎవర్ దట్ లాస్ ఆర్ వాల్యూస్ ఆర్ మోరల్స్, ఐడియల్స్ అండ్ జస్టిస్, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే మనకి డెమోక్రటిక్ నేషన్ ఉండదో, లేక డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండదో, డెమోక్రటికల్ గవర్నమెంట్ పాలించకుండా ఉంటూ ఉంటారో, అప్పుడు ఆల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ బి డిబేటెడ్, ఛాలెంజ్, డిబేటెడ్, డిస్కస్డ్ and contested in the different political arenas. Political arenas means nothing but suppose మనకి political elections వస్తూ ఉంటాయి, like a political party they can supposed to be discussed, the legislatures and the legislation part also they can discuss, in the party forums as well in the press and the schools and universities, everywhere these type of things can be supposed to be discussed, supposed to be debated. This is what happened 2 years back about that Sabarimala case. Generally, Sabarimala, it is devout, it is a Hindu temple. There are some rules and restrictions are there. They're supposed to be, a woman should not enter into that temple, because that temple has this type of rules and regulations. Moreover, here a certain age is there. After 13 or 14 to 45 or 50 years, that woman is supposed to be not into the temple and to pray that God or puja to that God. So this became as the debatable issue in everywhere in the political arena of the or entire that nation became into that debate, because woman has the right. Woman has the right. Woman has the right of fundamental rights. She has a fundamental right to praise any Lord God, to take up any Lord God, to take up any religion, to move into any temples, to move into any churches, to move into any
mosques or etc. anywhere. So when being having this right, when she is restricted to enter into the Hindu temple like Shabrimala, then this case came into that light. అప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా ఏమైందంటే దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకు గ్రూప్ ద పీపుల్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ. వన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ టు దట్ ఉమెన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ దట్ ఉమెన్. దీనికి ఉమెన్ యాక్టివిస్ట్స్, దీనికి కొంతమంది ఇంటెలెక్చువల్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దే స్టార్టెడ్ టు డిబేట్ ఆన్ ది ఇష్యూ. ఉమెన్ వస్తే తప్పేంటి, ఉమెన్ ఈ యొక్క టెంపుల్లోకి వెళితే తప్పండి, వాట్ సెరామ్ టు ఎంటర్ ఇన్ దట్ టెంపుల్ అంటే వాళ్ళంటుంది ఏంటంటే వీ హ్యావ్ సమ్ కస్టమ్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్. మనకి ఇంకా మన ఇండియాలో కొన్ని దేశాలకు వెళ్తే, కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్తే హిందూ టెంపుల్ ఏంటంటే దే షుడ్ నాట్ కమ్ లైక్ దిస్. దే హ్యావ్ టు వేర్ వాట్ ఎవర్ దట్ డ్రెస్ సెటప్ బై దట్ టెంపుల్. వాళ్ళు కొన్ని సెటప్ చేసి చెప్తారు, వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకో సంథింగ్ ఈ ధోతి ఇలాంటివి కట్టుకోవాలని చెప్పి కొన్ని సెటప్ Even చేస్తారు. Tirumala temple has also dress codes. ఎస్, ఇలాగ మనకి కొన్ని ప్రాంతాల్లో మనకి కొన్ని టెంపుల్స్లో ఇలా ఉంటుంది. అది ఆ యొక్క టెంపుల్ యొక్క కస్టమ్స్, ఆ టెంపుల్ యొక్క రూల్స్, ఆ టెంపుల్ యొక్క మోరల్ వాల్యూస్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే దానికి ఇక్కడ ఏంటంటే బీయింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హయ్యర్ దెన్ ద temples are the higher than the constitution, or Supreme Court is the higher than the constitution, or that the laws are the higher than the constitution. All these came into the debate. And అప్పుడు ఏమైంది, సొసైటీ టూగా బైఫికేట్ అవ్వడం జరిగింది. బైఫికేట్ అయ్యి దీని మొత్తం మీద డిబేట్ జరిగితే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ అన్సాల్వ్డ్ ఇష్యూ స్టిల్. అది అప్పుడు అన్నారు. తర్వాత అక్కడ కేరళ హైకోర్టు హ్యాడ్ బీన్ గివెన్ దట్ ఓడిటెడ్ ఉమెన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ టెంపుల్ ఆఫ్ శబరిమల. ఉమెన్ వెళ్ళారు, బై ద పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఉమెన్ స్టార్టెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దట్ శబరిమల టెంపుల్. ది ప్రైజ్డ్ అండ్ ది కేమ్ బ్యాక్. వచ్చేసారు, అక్కడ వెళ్ళారు, వచ్చేసారు. మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఏం చేశారంటే దే అటాక్డ్, దే స్టాప్డ్, దే ప్రొటెస్ట్ అగెన్స్ట్ ఎంటర్ దట్ ఉమెన్ ఇన్ టు దట్ టెంపుల్. ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. అంటే ఇప్పటికి మనకి వెళుతున్నారో లేదనేటువంటిది స్టిల్ అంటే మనకి ప్రాక్టీస్, ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కస్టమ్. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే బాగా ఎక్కువగా డిబేటివ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వై షుడ్ బీ గో దేర్, బికాస్ వై కాంట్ బీ యాక్సెప్ట్ ఆల్ దట్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ కస్టమ్స్ అని చెప్పేసి కొంతమంది ఆగిపోతున్నారు. కొంతమంది ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్గా ఉన్నటువంటి గర్ల్స్ కానీ ఉమెన్స్ కానీ నో ఐ వాంట్ టు గో, దోస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఆన్ దట్ శబరిమల. అయ్యప్ప మీద ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దే కెన్ విజిట్ దట్ టెంపుల్ అండ్ దే కెన్ ప్రైస్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ దేర్ టు దేర్ హౌసెస్. ఇలా రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ విధంగా ఏదైనా సరే మనకి ఉన్నట్లయితే కెన్ బీ డిస్కస్డ్ ప్రతి ఎవ్రీవేర్. అంటే ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది,